So a very good morning, good afternoon, good evening to one and all. So today we are going to start our very first chapter in SM, that is Introduction to Strategic Management. Introduction to Strategic Management. Okay. See, this paper, SM, etra mark in the paper SM. Please comment in the chat box. Etra mark in the paper, we all know, right? Etra marks in the paper, 50 marks in the paper. Yes. See, SM in the paper is EISM. Okay. EIS of SM would compare. See, SM is easy to understand. Concepts are very easy to understand. But exam point of view, a little bit difficult to score the marks. But when you compare EIS may be little difficult to understand, but exam point of view, very easy to score. Okay. EIS, EIS direct questions. Most of the time from EIS, direct questions are being asked. But whereas in SM, case study based questions are being asked. Okay, case studies based questions are ചോദിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ students sometimes they may feel difficult to understand which concept has been tested in the question. So it's very important to understand the concept and then only you move on to the next topic. Whenever you are studying a particular lesson, make sure that each and every concept is clear to you. Then only you move on to the next topic. Okay, Anoda? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. So this is a very good chapter. This is a very small chapter. Hardly we need 2 hours to complete this chapter. So very small chapter. So ഒരുപാട് examples ഒക്കെ ഞാൻ പറയും. Examples ഒക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് maximum note ചെയ്ത് വെക്കുക. Make sure you are having a notebook with you. Even if you're not having a textbook, no issues. Screen നോക്കുക, notebook കയ്യിൽ വെക്കുക. Notebook is very, very important with you. Okay. I hope notebook is already near to you. So we are going to start the topic. Strategic management. Strategic management. So let's break this topic. Let's break this word. Strategic management. Okay. This word is strategic management or the word. I'm just breaking it. So in my one hand that is strategy. In my another hand that is called management. See, there are 2 types of management. I can call one as haphazard management and the another one to be strategic management. I repeat once again, I can divide the term strategic management into 2, strategy and management. Now we are going to discuss about this particular topic, that is management. And management, two types. First one is known as haphazard management. The second one is known as strategic management. Okay. See, strategic management means a well-planned management. We will be planning everything in advance. We'll be having a very good idea about what is going to be happening in the future. That's called strategic management. So what could be the haphazard management? Phase when it comes. So which one is actually, which is very good for you? Tell me, which is good for you? Strategic management or haphazard management? Comment in the chat box. Strategic management or haphazard management? Which one is good for you? Strategic management or haphazard management? Strategic management means everything well planned, advanced. Haphazard management means okay, that's called haphazard management. So which one is good for us? Strategic management. Yes. So let's decode this word management. Management. Tell me, who is management? Can I tell the management are the people who is responsible for running the organization? Okay, so write it. They are the set of people who runs the organization. Please copy this. They are the set of people who runs the organization. Copy fast. Don't take the screenshot. Write. They are the set of people who is responsible for running the organization. We use this term management in 2 scenarios. The people who are running the organization, we used to call them as management. Yes. At the same time, we used to use the term time management. Random same ano. Time management and management, the people who are running the business, management random same ano. Yes. So management is also a process of planning, organizing, directing, supervising, controlling, organizing everything. Maybe those who are from commerce background, maybe they have already learned this, right? +1, +2 already പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ planning, functions of management, planning, organizing, directing, supervising. Yes or no? Please comment in the chat box. Commerce walas, those are from commerce background, please comment. Have you learned this thing? Management is nothing but it's a process of functions of management, planning, organizing, directing, staffing. പഠിച്ചിട്ടില്ലടാ.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Good. So write the second point. Management is nothing but is equal to planning plus organizing plus directing plus staffing plus controlling. Please listen here. Management, we used to use this term management in two scenarios. We used to call the people who are running the organization, we used to call them as the management. Management is also a process of planning, organizing, directing, staffing, control. So management is a process. Also, the people who are running the organization. Management is a process. Also, we used to use this word management to call those people who are running the organization. Okay, no? First 3 points. Okay, no? First 3 points. Okay, no? Please comment in the chat box. Yes or no? Please comment in the chat box. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Yes. So we used to use this term management in two scenarios. We used to call the people who are running the organization as also as the management. The process of planning, organizing, directing, staffing, controlling, we used to call this term is also as management. Okay, Anna? So management is a process as well as the people who are running who are in charge of the process. Okay, Anna? Yes, sir. Got it, sir. And can I say, management is responsible for the success or failure of a business? Please tell. Management is responsible for the success or failure of the business. Can I tell? Yes, sir, you can. Yes, sir. So we can point out as success and survival of the business depends upon the characteristics of the manager. See, we can see an n number of business when which have failed because of change in management. Management change ആയ സമയത്ത് ചില ബിസിനസ് ഡൗൺ ആവാറുണ്ട്, ചില ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആവാറുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ചില ബിസിനസ് ഫെയിൽ ആവുന്ന ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് സക്സസ് ആവാറുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മാനേജ്മെന്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് ചില ബിസിനസ് ഡൗൺ ആവും, മാനേജ്മെന്റ് മാറുന്ന സമയത്ത് ചില ബിസിനസ് സക്സസ് ആവും. So can we say the success and survival of a business depends upon the characteristics of the management? Yes, sir. Obviously, the success and survival of a business depends upon the characteristics of the management. So management is responsible. Management is responsible for what? Is responsible for the success as well as survival of business. We can call them? Yes, sir. So they are the key people in the organization who is responsible for running the business. First point. See, if a question is coming, talk about management or discuss management. What are the things you can write? Management means they are the key people in the organization who are responsible for running the business. The success and survival of a business depends upon the characteristics of the management. That means management is responsible for the success or failure of the business. Okay, Anada? Yes, sir. Got it, sir. They are the person who facilitates the changes and adoption of new environment. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് പുതിയൊരു എൻവയോൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആരാണ്? ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണ്? മാനേജ്മെന്റിനാണ്. ഐ ക്യാൻ ഗിവ് യു എക്സാമ്പിൾ. For example, just think about Unacademy. Have you heard about Unacademy? Please comment in the chat box. Unacademy or Byju's, whatever. Unacademy or Byju's. Please comment in the chat box. Yes or no? Yes, we have heard this. Unacademy, Byju's, yes. How did they start? They started with live online classes. Correct? They were not interested in offline classes. Correct? Yes. They were interested only in online classes. Our online classes are provided ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അല്ലെ? കോവിഡിന്റെ സമയത്തായതുകൊണ്ട് because of COVID അവരുടെ demand was very high. A number of students were enrolling in their batches. But what happens once the COVID was down? COVID ഒക്കെ ഒന്ന് settle ആയ സമയത്ത് what happens? They slowly change to offline. Now Unacademies are having offline campuses. Byju's tie up with Akash. Maybe you have heard Akash Byju's. കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? Yes. മെല്ലെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു? ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഈ ചേഞ്ച് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഈ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇനീഷ്യലി തോട്ട് ലൈക്ക് ഇനി ഓഫ്ലൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാ കുട്ടികളും ഇനി ഓൺലൈനിൽ തന്നെ വരും, ഓൺലൈൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ട്രെൻഡ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചത് അവർ. പക്ഷെ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പം സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എൻറോൾമെന്റ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. സ്റ്റുഡൻസ് വർ അഗെയിൻ ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ദ ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്. അപ്പൊ പതുക്കെ ഇവർ ചേഞ്ച് ദിയർ പ്ലേറ്റ്. അവർ പതുക്കെ അവരുടെ സ്റ്റെപ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർ നൈസായിട്ട് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? യെസ്. സോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരുടെയാണ്? മാനേജ്മെന്റ്.
So the management is a person who facilitates the change and the adoption of new environment. So the organization change കൊണ്ടുവരുന്ന responsibility ആരുടെയാണ്? മാനേജ്മെന്റിന്റെയാണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Are you able to understand? See, see, we are discussing about the term management. We are discussing about the term management. We said management means they are the key people in the organization who are responsible to run the business. We said it's a process. It's a process of planning, organizing, directing, staffing, controlling. So management is a process, as well as the people who are running this process is also termed as management. They are responsible for the success and survival of the business. Okay, Nora? Okay, sir. Got it, sir. So they are the person who is responsible for bringing the changes in the organization. They facilitate the change. They bring new environment into the business. Okay, Nora? Yes. See here. Set of interrelated functions carried out by the organization. What are the functions? Just now we said planning, organizing, directing, controlling, all these functions, the set of interrelated functions carried out by the organization to attain the objective. So we have just learned the different functions of management: planning, organizing. So all these functions has to be carried out by the management. Why? To attain the objectives of the organization. To attain the objectives of the organization. So set of interrelated functions. What are the different functions? Planning, organizing, directing, staffing, controlling. Okay, Anna? Yes, sir. Yes, sir. See this point? Management is responsible for making a business purposeful and productive by bringing together the disorganized resources and utilizing them efficiently and effectively. Just listen here. Listen to my example. ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരുപാട് കാശുള്ളത് കൊണ്ട് അവരുടെ ബിസിനസ് സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല. Okay, ആ കാശ്, how to utilize them effectively and efficiently, that is the question. That is the point. Okay, ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് സക്സസ് ആവണമെന്നില്ല. Okay, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന്റെ തന്നെ എത്രയോ ഫെയിൽഡ് ബിസിനസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ. ടാറ്റ എന്താണ്? ടാറ്റയുടെ ഒരു സിം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ടാറ്റ ഇൻഡിക്കോ, whatever, I don't remember. That was a failed business. അല്ലെ? ടാറ്റ ഡോകോമോ, that was a failed business. അല്ലടാ? യെസ്. അതിപ്പോ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ടോ ടാറ്റ ഡോകോമോ? ടാറ്റ ഡോകോമോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ടാറ്റ ഡോകോമോ ഇന്നില്ല. Do you really think Tata Docomo was failed because they were not having the money? ടാറ്റയുടെ കയ്യിലാണോ പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്? No. So it is not about having the resources or not. You should know how to effectively utilize the resources. You should know how effectively you should utilize the resources. Okay, see, some of my friends used to say they used to earn in their salaried people. Okay, so our salary എല്ലാ മാസം every month date ഒന്നൊരു ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ട് സാലറി ക്രെഡിറ്റ് ആവും. പക്ഷേ 15 ദിവസം കൊണ്ട് അവരുടെ സാലറി ഒന്നുമില്ല, പാപ്പർ. Okay, because no planning. They don't know how to utilize the fund efficiently. എത്ര ഫണ്ട് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല കാര്യം, ഉള്ള ഫണ്ട് how you are utilizing it efficiently. So who is responsible in an organization? Who is responsible to utilize the resources efficiently? Management. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? See, the owners of the company has invested some money in the business. Who has to utilize this money efficiently and effectively? The management. So management is responsible to make the organization productive and purposeful. How? By integrating the disorganized resources. Disorganized resources integrate ചെയ്ത് അതിനെ efficiently and effectively utilize ചെയ്യേണ്ട responsibility ആരുടേതാണ്? മാനേജ്മെന്റിനാണ്. ആരുടേതാണ്? മാനേജ്മെന്റിനാണ്. Now tell me whether you can write at least 4 points. If a question comes regarding management, can you write? What are the things you will write? Come on, tell me. Come on. Please listen here. First point, management means key people in the organization who is responsible to run the business or who is responsible for running the organization. First point. Okay. Management is a process of planning, organizing, directing, staffing, controlling, blah, blah, blah. Okay. So management is a process, as well as the people who are running this process is also known as management. Success and failure, or success or survival of a business depends upon the characteristics of the management. Got it, sir. Who brings the changes in the organization? Management. So management is responsible to facilitate a change, to bring a new adoption of a new environment in the business. Management. What was the example I said? Byju's shift from online class to offline class.
shift from online class to offline class. Are you guys able to understand? Yes. So they are the people who are responsible to make the organization productive, purposeful. How? By bringing together, by integrating the disorganized resources. Disorganized resources integrate ചെയ്തിട്ട് അതിനെ effectively, അതിനെ efficiently utilize ചെയ്യുന്ന responsibility ആരുടേതാണ്? മാനേജ്മെന്റിനാണ്. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Please come on. Please come on. Comment in the chat box. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. What about others? What about others? Please comment. Yes or no? Yes. Are you comfortable with the topic management? Management is not a topic. Are you comfortable or not? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Yes. So initially we begin with breaking the term strategic and management. Management we discuss. Now we are going to discuss about strategy. Now we are going to discuss about the term strategy. Take a book, take your fresh page, write strategy. Write strategy. See, first of all, let's discuss a lot of examples. From the examples, let's discuss about the concepts, because examples makes the concepts clear. Yes. So first example, Byju's. Right. Strategy in point number 1, Byju's. Are you writing? Please comment yes or no. Are you writing? Or chumma nokirikkuano? If you want to clear the exam, write it. If you want to clear the exam, if you want to get value from this class, write it. First point, strategy. And after the class, if you are serious, you have to WhatsApp me whatever you have written in your notebook. I want to know how many of you are serious. So you have to WhatsApp me the picture. Okay, Oda? Yes. Strategy. First one, Byju's. What was the strategy of Byju's? We can call Byju's to be aggressive marketing. Strategy Byju's hyphen aggressive marketing. Byju's in Kerala, who was the brand ambassador? Tell me. Who was the brand ambassador? Tell me. Byju's in Kerala, who was the brand ambassador? Mohanlal. Mohanlal. Don't you remember the advertisements? Byju's Mohanlal. Yes. Bollywood Shah Rukh Khan. Yes. Byju's was also one of the sponsor, if I'm not wrong, in FIFA World Cup. FIFA World Cup one of the sponsor. I'm not sure about this, but yeah, FIFA World Cup sponsor. Yes. Indian cricket team World Cup Byju's. Indian cricket team sponsor Byju's. Byju's. Indian cricket team sponsor Byju's. So they were going for aggressive marketing. Okay, but now Byju's in Atharam Nalla Samayalla. Byju's in Nalla Samayalla. Okay. Avasthanamayitte Byju's ന്റെ പരസ്യം കണ്ട ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടിവിനകത്ത്? ബൈജൂസിന്റെ വല്ല പരസ്യം കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ അടുത്തെങ്ങാനും നിങ്ങൾ ബൈജൂസിന്റെ പരസ്യം കണ്ടതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഹാവ് യു എവർ സീൻ എനി ബൈജൂസ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് റീസെന്റ്? ഇല്ല, because they are right now they are going through some difficult situation. Okay, Nora? They are going through some difficult situation right now. Okay, we will discuss a lot about Byju's in the coming class. Okay, yes. So first strategy, Byju's strategy is aggressive marketing. Second one, Zudio. Have you heard about Zudio and Westside? Yes or no? Zudio as well as Westside. Full case and Gordu. Yeah. Have you heard about Zudio as well as Westside? Random Ardeana. Tata Group in Random Ardeana, Zudio as well as Westside. Those who don't know, here right now. Zudio, Zudio, Westside. Okay. See, what is the difference between Zudio and Westside? Zudio's strategy was affordable price, moderate quality. Affordable price. We are not going to give you high price items. We are going to give you products at affordable price. And quality is not so cheap or not so good, but moderate quality. Okay, Nora? That is the strategy of Zudio. That's the strategy of Zudio. Whereas when you compare the Zudio with Westside is premium products, premium brands, high price, high quality. High price, high quality. Random Ardeana, Tatadian. Okay, Zudio as well as Westside. Okay, Nora? Yes.
Right, next point. എഴുതിയോ Zudio എന്താണ് എഴുതിയത് Zudio? Affordable price, moderate quality. West side എന്താണ് premium quality, higher price. Next, Apple എന്താണ് what is the strategy? Better quality products, higher price, good products, അല്ലെ better quality, higher price, elegant look, അല്ലെ? Yes. LIC. Have you seen LIC's advertisement? Have you seen LIC's advertisement? Hello. Have you seen LIC's advertisement? LIC എങ്ങനെയാണ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്? അവർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, sir, just think, if you are not there tomorrow, who will take care of your family? Sir, if you die tomorrow, who will take care of your family? പേടിപ്പിക്കുക, market, creating a threat, selling the fear. Just think how LIC is making the scene. LIC അവരെന്താ പറയുന്നത്? സാർ നാളെ മരിച്ചുപോയ സാറിന്റെ കുടുംബം ആരാ നോക്കുക? സാർ പേടിക്കണ്ട, നമ്മൾ നോക്കും. We will take care of your family. LIC. We will take care of your family. LIC. So that is the strategy. That is also a strategy. Creating a fear. Okay, no? Yes, sir. Got it? Yes, sir. Next. Geo Cinema. I need to talk now. Please listen here. I want to talk about Geo Cinema. Please look here. OTT platform ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് players ആരൊക്കെയാണ്? Comment in the chat box. ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് players in the OTT platform. Who are they? Comment in the chat box. Who are they? Who are the two big players in the OTT platform? Netflix, Hotstar. Okay, yeah, Hotstar also. Amazon Prime. Yes, Amazon Prime, Netflix. ഈ OTT പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ ഒരു സംഭവം, ഈ ഒരു ഏരിയയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുകേഷ് അംബാനി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് ഓൺ ന്യൂ കമ്പനി അല്ലെ? വിയോകോൺ 18 പുതിയതായിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ജിയോ സിനിമയുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരുന്നു? See, ജിയോ സിനിമ launch ആയ സമയത്ത് nobody was using ജിയോ സിനിമ. Even though it was free, nobody was using. So what he did was, നമ്മുടെ FIFA World Cup free ആയിട്ട് കൊടുത്തു. FIFA World Cup free ആയിട്ട് കൊടുത്തു. Almost ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാൻ തുടങ്ങി. But there was a lot of issues. Bug, stuck ആവുന്നു. So many issues. Okay? The same took 4 years contract of IPL. 2023 മുതൽ 2027 വരെ IPL-ന്റെ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് എടുത്തു. ടിവിനകത്തുള്ള റൈറ്റ് എടുത്തത് ആരാ? സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ്. സ്റ്റാർ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് IPL എവിടെ ടിവിയിൽ കാണാൻ പറ്റാം? സ്റ്റാർ ചാനൽ അല്ലെ, സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് അല്ലെ? യെസ്. പക്ഷെ മൊബൈൽ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ആരെടുത്തത്? ജിയോ സിനിമ. Do you know the rate? Do you know the price? What is the price they have paid to acquire the right? 23,758 crore rupees. Comment in the chat box. 23,758. 23,758 crore rupees. Okay, no? ഇത്രയും കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് അവര് വാങ്ങിയിട്ട് ഈ റൈറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അവര് IPL ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തത്. Free for all. Actually, do you really think Ambani is mad? That's why he gave everything for free? No, that was his strategy. You know what he did? Actually, Reliance is the parent company of so much of this D2H connections. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന D2H connections ഇല്ലേ, അതിന്റെയൊക്കെ parent company Reliance ആണ്. What he did was, see, in India ഒരു maximum majority of the people used to watch the cricket in the television. So what he did was, majority of the people, those who are having D2H connections, അവർക്ക് basic plan ആണ് ഉണ്ടാവുക. What he did was, Star channels was removed from the basic plan. Star channel basic plan remove ചെയ്തു. So if you want IPL, you have to purchase the higher plan. So if you are purchasing 40%, so almost 40% of the D2H in the parent companies are on Reliance. So if you want to purchase the Star company, if you want to watch IPL from TV, you have to purchase higher packs. Basic pack is നിങ്ങൾക്ക് Star കിട്ടില്ല. Higher packs. So when you pay higher price,
Who is getting the money? Reliance. Okay, no? Step number 1. TV നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലാക്കി basic plans അത് സ്റ്റാർ ചാനൽസിൽ പിടിച്ച് പുറത്താക്കി paid channels ആക്കി. So if you want to watch IPL on the TV, pay more. Okay, so if you don't want, he is giving here എന്താണ് ജിയോ സിനിമ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരാം. നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എന്തായാലും ഇപ്പൊ നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ജിയോ സിനിമ ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ everybody try to watch the IPL in their mobile. But what happens? See, Jio has a different resolution, 4K. What are the features of Jio cinema? 4K resolution, different angles camera. നമുക്ക് ടി വിയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒറ്റ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആംഗിളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു ജിയോ സിനിമയിനകത്ത്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, ഓക്കെ ആണോ, സോ മച്ച് ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. പക്ഷെ 4K റെസൊല്യൂഷനിൽ ഒരു കളി കാണണമെങ്കിൽ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണം? ഒരു 20-25 GB എങ്കിലും വേണം. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? സോ വെൻ യു ആർ വാച്ചിങ് ഇൻ ജിയോ സിനിമ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ ബൂസ്റ്റർ പാക്സ് റീചാർജ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ നോർമൽ പാക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കളി കാണാൻ പറ്റില്ല. സോ റിലയൻസ് ജിയോ കേം അപ്പ് വിത്ത് വാട്ട്? ബൂസ്റ്റർ പാക്സ്. ക്രിക്കറ്റ് IPL ധമാക്ക പാക്കേജസ് ഓഫേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 25 GB per day at ₹49. Pay 49, watch the match. Okay, no? Just think how brilliant is Mukesh Ambani. Okay, no? Full free ആയിട്ട് കൊടുത്തതാ. ഏത് 23,758 crore rupees കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ റൈറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. But he is making money. How? ഇപ്പോഴത്തെ പാക്കേജസിനകത്ത് ടിവിനകത്തുള്ള പാക്കേജിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർ പുറത്താക്കി പെയ്ഡ് പാക്കേജ് ആക്കി അവിടുന്ന് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെ ബൂസ്റ്റർ പാക്സ് കൊടുത്തു. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു വാച്ച് ജിയോ ഇൻ ജിയോ സിനിമ, യു ഹാവ് ടു റീചാർജ് യുവർ ഇന്റർനെറ്റ്. You have to take some booster packs. So when you are paying for the booster packs, he is earning money. Advertisement in Jio Cinema. Advertisement in Jio Cinema. And one more thing. Ee പുള്ളിക്കാരൻ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് he understands what are the issues that could be coming in this Jio Cinema app. ബഗ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നത്, ഇതൊക്കെ അയാൾ ആ സമയത്ത് പഠിച്ചു. അതൊക്കെ മാക്സിമം റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി IPL വരുന്ന സമയത്താക്കി. So he started doing what? Giving everything for free. Maybe next year he will be charging a small amount. For watching in Jio Cinema. Just the same strategy as that of Jio Sim. Jio Sim initially എങ്ങനെയായിരുന്നു? 2016 സെപ്റ്റംബർ 1 ജിയോ സിം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് 4G സർവീസസ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ 1 year. Second year onwards, he said prime customers has to pay for ₹100 എന്ന് പറഞ്ഞു. 110 രൂപ ചാർജ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നോർമൽ പ്രൈസ് പോലെ തന്നെ ഇല്ലേ? യെസ്. So initially they will give everything for free. Slowly they started paying. They started asking for prices. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes. These are some examples of strategies. എത്ര examples ഇപ്പൊ എഴുതി നോട്ട്ബുക്കിനകത്ത്? Byju's. What is the strategy of Byju's? Aggressive marketing. Then after Byju's ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? Zudio. അതിനുശേഷം ഏതാ പറഞ്ഞത്? Westside, Apple, LIC. See, ഇനിയുണ്ട് കുറെ എക്സാമ്പിൾ. വാട്സ്ആപ്പ്, യൂട്യൂബ്. വാട്സ്ആപ്പിനകത്ത് പരസ്യമുണ്ട്. What is the strategy of WhatsApp? Satisfying the customer satisfaction, no advertisement. യൂട്യൂബിനകത്ത് ഒരുപാട് advertisement. See, just compare the YouTube 4 years before and right now. 4 years or 5 years before, there was very less advertisement. But right now, to complete one video, we have to watch. We are compelled to watch how much? 2 to 3 advertisements. Correct? Are you fed up of advertisements? Please comment in the chat box. Do you really think these advertisements are disturbance when we are watching a video? Please comment in the chat box, yes or no. Advertisements are disturbance or not? Yes or no? Yes or no? Advertisement. Yes, sir. So this was the strategy of YouTube to disturb you. They intentionally disturb you, and they said to you, see, are you fed up of advertisement? Go for YouTube Premium without any ads. Pay a small amount to us and use YouTube Premium without any ads. This was their strategy. Are you guys able to understand? This was their strategy. So what is, sir, crack YouTube will adil kandavayunda adu okay. So this was the strategy of YouTube. Manasilavunnoda? Yes. So my question is, what is strategy? Tell me, Jio Cinema 23,700 crore rupees കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുകേഷ് അംബാനിയുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഷോർട്ട് ടേം ആയിരുന്നു, ലോങ് ടേം ആയിരുന്നു? Tell me, ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജി ആയിരുന്നു, ഷോർട്ട് ടേം ആയിരുന്നു?
Tell me, sir. Obviously, long term, sir. So strategy means see the definition of strategy. Strategy is a long range blueprint of the organization. And what is a blueprint? Blueprint is not. See, I'm going to construct a house. Okay, so the engineer show me the blueprint. Like once the construction is done, your house will look similar to this blueprint. Yes. So this blueprint is a desired image. Desired image. Desired image on blueprint. So strategy is a long range blueprint of the organization. And the organization Mukesh Ambani wants Jio Cinema to be number one. Number one Jio Cinema. As of now, Netflix, Amazon Prime, Hotstar, now the boss is in the field, Ambani is in the field. Now here onwards, Jio Cinema should be the number one. Okay, so he implemented so much of strategy. What is the strategy? Everything for free. Everything for free. Jio Cinema, IPL, free. Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, sir. So strategy is a long-range blueprint of the organization. It's a long-range blueprint. And the organization the long-range blueprint of PD. Desired image, direction, and destination. Desired image, direction, and destination. See? Desired image, direction, and destination. Desired image. What I want to be. In future, how should I look? What I want to be. Desired image, direction. To see like that. What I want to do. Decide image, direction. Decide image what it wants to be. What it desired image means what it wants to be. Decide image what it wants to be. Direction. What it wants to do. What it wants to do. What was the desired image of Jio Cinema? Jio Cinema should be the number one OTT platform. That is the desired image. For that, what it wants to do right now. Okay, and direction, where it wants to go. Where it wants to go. Right now I am here. I want to reach that. Right now I am here. I want to reach that. For that, what should I do? That is strategy. See, right now I am CA Inter student. What you want to be? You want to be a CA qualified person. Right now I am a CA Inter student. I want to be a CA qualified professional. So for that, what should I do? That is your strategy. That is your strategy. So strategy is a long-range blueprint of organization. It's a long-range blueprint of organization. Desired image, direction, and destination. Desired image means what? What it wants to be. Direction, what it wants to do. Destination, where it wants to go. Right now I'm here. I want to go there. To reach there, what should I do? That is my strategy. That is my strategy. Are you guys able to understand? Please come to the chat box. Please come to the chat box. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See, copy this, copy this. Copy this. Copy this. Strategy. What do you mean by strategy? Strategy. Management uses the strategy to improve the market condition, to overcome the competitor, to conduct the operations effectively, to attract and satisfy the customer. Copy it fast, copy it fast. Come on, come on. Copy it fast, copy it fast. Come on, come on. Okay, Anada. Management uses the strategy. See, whenever a management is implementing the strategy, why are they implementing? To overcome the competition. To overcome the competitor. Who is the competitor of Jio Cinema? Hotstar, Netflix. To overcome the competitor. To improve the market condition. Right now, my market share is just 5%. I want to improve my market share. To conduct the operations efficiently. I said initially Jio Cinema, FIFA കാണിച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് issues, bugs, chuck, all these issues were they were able to overcome. They were able to handle all these issues when they were telecasting IPL. But IPL സമയത്ത് വേറെ കുറച്ച് issues ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും അവർ നോർമലി അവർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. To attract and satisfy the customer. Do you know one thing?
IPL the first match, Gujarat Titan versus Chennai Super Kings. First match, 50 crore views are through Jio Cinema. 50 crore views. World Cup in 110 million viewers are Jio Cinema. 110 million viewers. World Cup, FIFA World Cup, 110 million viewers. Okay, that's a Google data. I am not sure. Okay, yes. Okay, yes. So what do you mean by strategy? And a strategy is actually a word which is used generally in war. Yuddham, war. War war. It has something to do with war. It has something to do with war. Okay, how to we have to formulate a strategy to defeat our enemy. So strategy is a word which is normally used in the war, but we know business is nothing less than a war. Today the business is nothing less than a war. Business is nothing less than a war. I can give you example. Something that is happening right now in the coaching industry, right now in Kerala in the coaching industry. See, Lakshya CA campus, Lakshya Indian Institute of Commerce. Our brand ambassador are Indian team coach. Somebody please come in the chat box. Indian team coach. Who is the brand ambassador of Lakshya? Indian team's coach, cricket coach. I just forget his name. If anyone knows, yeah, Ravi Shastri. Yeah, good. Thank you. Ravi Shastri was the brand ambassador of Indian Institute of Commerce Lakshya. What happened? Alliance, that's another institute competitor with Lakshya. Alliance, our Basil Joseph in a brand ambassador. Vittu Professor Institute Vineet Srinivasana kondu. Okay, there. Lakshya Araki. Oh, Basil Joseph, right? Avada Vineet Srinivasana, right? Let me also come up with a new face. Alright, no, Pudia face Lakshya Pudia face. Tell me who's the brand ambassador right now of Lakshya? Laletan. Yes, Mohanlal. See, that is the war. Business in number area than Yuddham very well. That is a war. See, Jio Cinema gave IPL for free. Last year, who was showing the IPL? Hotstar. Disney Hotstar, I know IPL right. They were charging the money. Right now, Hotstar also came up with a free offer. And then Asia Cup and World Cup free. Asia Cup and World Cup free at Hotstar now. Last 2 to 3 days before Hotstar has made the announcement. And then we are also coming up with free. We will also give you free. Business is nothing less than a war. See, Jio Cinema vamna shesham ee Hotstar ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. See, ഈ ആളുകൾ Hotstar ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടേ റീസൺ വേണ്ടിട്ടാ. ഒന്ന് സീരിയൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്, രണ്ട് ഈ കളി കാണാൻ വേണ്ടി. സീരിയൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ബിഗ് ബോസ്. ഓക്കെ, ഈ Hotstar ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് കാരണത്തിന് വേണ്ടിട്ടാണ്. ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സീരിയൽ, അമ്മമാർ സീരിയൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. രണ്ട് എന്തായിരുന്നു? ഈ IPL കാണാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഈ IPL റൈറ്റ് ആർക്ക് പോയി? Who took the IPL right? Jio Cinema. So Hotstar viewership കുറഞ്ഞു. So what did Hotstar എന്താ ചെയ്തത്? Hotstar come up with a new offer. എന്താ our new strategy? Asia Cup ന്റെ ടൈറ്റിൽ റൈറ്റ്സ് അവരെടുത്തു. Asia Cup free ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? Yes sir. So this is called strategy. So whenever you are formulating a strategy, you have to do SWOT analysis. And the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. And the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity, threat. I hope you know this already. SWOT. And the SWOT is strength, weakness, opportunity, threat. Strength, weakness, opportunity, threat. See, whenever I am formulating a strategy, my strategy should be able to use the opportunity in the business. See, Jio Cinema ഒരു opportunity കണ്ടു. ഈ OTT platform ഒരു opportunity അംബാനി കണ്ടു. അത് കണ്ടത് കൊണ്ടാണ് പുള്ളി എന്തുകൊണ്ടുവന്നത്? ജിയോ സിനിമ കൊണ്ടുവന്നത്. എടാ, ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്? പ്ലീസ് കമന്റ് ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഇന്ത്യയിൽ എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്? റഫ് ഫിഗർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 140 കോടി ജനങ്ങളില്ലേ? 140 കോടി ജനങ്ങളില്ലേ? യെസ് സർ. എത്ര നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്? എത്ര സിം ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില്? ബിഫോർ ജിയോ എത്ര സിം ഉണ്ട്? ബിഫോർ ജിയോ 2016 മുന്നേ എത്ര സിം ഉണ്ടായിരുന്നു?
Airtel, Vodafone, Idea, BSNL. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടായി ഇത്രയല്ലേ മെയിൻ ആയിട്ട്? Airtel, Vodafone, Idea, BSNL അല്ലേ? യെസ്. ആസ് ഓഫ് നൗ എത്ര നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്? ആസ് ഓഫ് നൗ എയർടെൽ ഉണ്ട്, ജിയോ ഉണ്ട്, വോഡാഫോൺ ഐഡിയ മർജ് ആയിട്ട് VI എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, BSNL ഉണ്ട്. 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ടെൽമി ഇപ്പൊ എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട്? 4 പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ. എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്? ടെൽമി എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ട്? 140 കോടി ജനങ്ങളും. എത്ര പ്ലേയേഴ്സേ ഉള്ളൂ? എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളൂ? വെറും 4 പ്ലേയേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ്. 140 crore people will be using this. Correct അല്ലേ? അല്ലെ? Many are having multiple sims. So for example, I am having 3 sims. Maybe you will be having sometime 1 sim or 2 sim. അല്ലെ? ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ട്? എത്ര വീട്ടിൽ 4 മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും മിനിമം മോർ ദാൻ 4 സിം ഉണ്ടാവും അല്ലെ? Just think about the opportunity in this business. So 2016 Ambani come up with what? Geo sim. Okay ആണോ? So opportunity മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഫീൽഡിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മനസ്സിലാക്കണം. Think about Byju's. നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിഫക്ട് പുള്ളിക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കി. That every student is treated equally. അല്ലെ? Even if you are good caliber person, even if you are a little tube light, everyone is taught in the same way. This defect, ഈ ഡിഫക്ട് അല്ലേ ബൈജൂസ് അവിടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തത്? ഈ ഡിഫക്ട് അല്ലേ ബൈജൂസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തത്? 1-to-1 teaching, online teaching, different methods by which they will teach you. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്, വൈറ്റ് ഡസ്റ്റർ ഇത് വെച്ചിട്ടല്ല അവർ പഠിക്കുന്നത്. ബൈജൂസ് എന്തൊക്കെ കുറെ ഇന്നോവേഷൻ, സ്ക്രീൻ, ഇത് അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ നമ്മുടെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിലെ ഡിഫക്ട്സ് അവർ മനസ്സിലാക്കി. ആ ഡിഫക്ട്സിനെ അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ ഡിഫക്ട്സിനെ അവർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ, സൊമാറ്റോ. എന്താ സൊമാറ്റോ എന്താണ്? ഒരു ഫുഡ് ഡെലിവറി ആപ്പ് അല്ലേ സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി ഒക്കെ. യെസ്. ഇനീഷ്യലി അവർ ആരെയായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത്? ഈ അർബൻ സിറ്റീസിൽ where the people have no time to go to the restaurant. Correct അല്ല? Where the people are not having any time to go to the restaurant. So Zomato said, hello Baba, you don't go to restaurant, I will take the food and bring to you. You just give me some delivery charge. അതല്ലേ സൊമാറ്റോ. പക്ഷെ ഇന്നെന്തായി? ഒരു പണിയും ഇല്ലാതെ വെറുതെ വീട്ടിലിരുന്നാലും ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ? സൊമാറ്റോ എടുക്കുക. ഒരു പണിയില്ലാതെ വീട്ടിൽ വെറുതെ കുത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാം അല്ലെ? സൊമാറ്റോ, സ്വിഗ്ഗി. കറക്റ്റല്ലടാ? Initially they were only focusing on the urban city, but right now Zomato has been expanded urban, rural എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ടുണ്ട്. Initially they were focusing only on the urban city because they thought like എന്താണ്, they are the people who are busy people, they don't find time to go to the restaurant, so we will help them, we will bring the food from the restaurant they want, we will bring the food which they want and we will deliver it to your doorstep. For that we will charge a small amount, delivery charge. But right now what happened? Even if you are sitting without any job, even if you are sitting idle at your home, you also started ordering food from Zomato. Yes. So they identified an opportunity to implement the strategy. So strategy should be something that should be able to search, evaluate, exploit the opportunities. Strategy should be something that should be able to search, evaluate and exploit the opportunity. Okay no? Threats. See, SWOT analysis ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. SWOT analysis ആണ്. അതിലെ opportunities നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? C ആക്കണം. C എന്താണ്? Search, evaluate, exploit. Our strategy should be something that should be able to search, evaluate and exploit the opportunity. Threat നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഭീഷണി, ഒരു ത്രെറ്റ് വരുന്ന സമയത്ത് do we need to run away from the threat or we need to face the threat? Tell me, do we need to run away from the threat or we need to face the threat? We need to face the threats. Threats പേടിച്ചിട്ട് ഓടാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഓടാനേ സമയം കാണും. If you start running away from the threat, then you will keep on running. Full life long you will be running. So you need to perceive and meet the threat. You need to face the threat. What should I do with my strength? Strength and make full use. Okay, make full use of the strength and resources. Ambaniയുടെ resources strength എന്താണ്? Money, human being, ഒരുപാട് human resources ഉണ്ട്. So he is making full use of his strength. He is using full use of his strength.
weakness, നമ്മുടെ weakness-നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We should offset. We should try to reduce. We should offset the weakness. 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 So strength എന്ത് ചെയ്യണം? Strength എന്ത് ചെയ്യണം? Make full use ചെയ്യണം. Weakness എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ weakness-നെ we have to നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We need to offset the weakness. We need to offset the weakness. Okay ആണോ? Okay ആണോ? അത് മനസ്സിലായോ? SWOT analysis, opportunities നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Search, evaluate, exploit. Threat-നെ എന്ത് ചെയ്യണം? Threat-നെ face ചെയ്യാം. Meet the threat. Strength-നെ എന്ത് ചെയ്യണം? Strength-നെ make full use of the strength. Weakness in the offset here. Weakness in there, offset here. Okay, Oda, please come in the chat box, yes or no? Please come in the chat box, yes or no? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. Yes, yes. Fine. Yes. Oda, tell me in the chat box. I'm having a very good strategy. I'm having a very good strategy. Okay. So can I replace the strategy with the management? No, I don't want management. അതായത് നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാനേജ്മെന്റ് വേണ്ട. Can I tell? Can a good strategy replace the management? Tell yes or no. Can a good strategy replace the management? No. Yes. Because answer എന്താണ്? No. എത്ര നല്ല സ്ട്രാറ്റജി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. എത്ര നല്ല ഐഡിയ ആണെങ്കിലും you need a very good management. എത്ര നല്ല ഐഡിയാസ് ആണെങ്കിലും അത് പ്രോപ്പർലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫെയിൽ ആയിരിക്കും. If you don't know, even if you're having a very good strategy, that is not a replacement for the management. That is never ever a replacement for the management. Strategy is not a substitute for sound, alert, and responsible management. Strategy is not a substitute for sound, alert, and responsible management. Strategy is not a substitute for sound, alert, and responsible management. Yes, sir. Why? Because strategy can never be perfect, flawless, optimal. Is there something called a perfect best strategy? Tell me. Is there something called a perfect best strategy? No. There is nothing called as perfect best strategy. We have to make each and every strategy to be perfect. There will be so much of mistakes in our strategy. For example, a very simple example. നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ടോ? യെസ് സർ. നിങ്ങൾ ആ പ്ലാൻ ഡിറ്റോ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സംടൈംസ് due to some situation, due to some issues, we may not be able to follow the plan. Correct അല്ലേ? നമ്മൾ നല്ല പ്ലാൻ ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റാറുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ 100% പാസ് ആവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So there is nothing said to be perfect strategy. Okay, for example, Byju's ഇത്രയും മാർക്കറ്റിംഗ് ചെയ്തപ്പം they never thought like ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഡൗൺഫോൾ അവർ വരുന്നു. ഇപ്പൊ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ഡൗൺഫോൾ അവർ വരുന്നു അവർ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്താ? അഗ്രസീവ് മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഘോരം പൈസ ചെലവഴിക്കാം. അവരുടെ റവന്യൂവിനെക്കാളും കൂടുതൽ പൈസ അവർ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന രീതി. Okay, now if they are earning 1 rupees, they are spending 2 rupees for expense. Their revenue is 1 rupee, their expense is 2 rupees. That kind of marketing. So strategy can never be perfect, flawless, optimal. There is nothing said to be a perfect strategy. It is not a flawless or the mistakeless strategy. Every strategy may have mistakes. Strategies not the mistakes undagum. Optimal means favorable. See, എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത ശേഷമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അൺഫേവറബിൾ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ആണോ? എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ വരണമെന്നില്ല. ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫെയിൽ ആയി പോവാറുണ്ട്. I can give you some examples. Kellogg's Oats. Have you heard about Kellogg's Oats? Yes. Kellogg's Oats ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ അമേരിക്കയിൽ വൺ ഹിറ്റ് ആയി. They were superb in America. നല്ല സെയിൽ ആയിരുന്നു. അവർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ ഫെയിൽ ആയി. ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഫെയിൽ ആയി പോയി.
Indian urban areas rural people will not like this one. But urban people, those who are very busy in their life, they will not find time to make the breakfast. So Kellogg's came and said, see, we are Kellogg's. You can just put it in the milk and drink it and have it. Okay, no? നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട അത്യാവശ്യം വേണ്ട എല്ലാ കാര്യവും പ്രോട്ടീൻ, വിറ്റാമിൻ, മിനറൽസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന്. ബട്ട് അവർക്ക് സക്സസ് ആവാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ? See, in America, nobody is boiling the milk and drinking. They used to consume the milk directly. But in India, nobody is consuming the milk directly. In India, what is the procedure? What is the procedure of having the milk? We used to boil it. Then only we used to have it. So their Kellogg's, our Kellogg's, American Kellogg's, adi choodu paal idumbodekku adu ingane adiyunnu poyi. Avada Kellogg's ee choodu paal idumbodekku adu adiyunnu poyi. So Kellogg's are ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ആദ്യം വാങ്ങുന്നതാണ് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെന്ത് സാധനമാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. Nobody is using it because in America they used to have cold milk, but in India the people used to have having hot milk. Okay, so they go back to America. After few years they again came back. After so much of research and development, they came up with some Kellogg's which can withstand hot milk. So there is nothing said to be. Strategy can never ever be perfect, flawless, optimal. So it is a very nature of strategy that it should be flexible and pragmatic. Pragmatic means practical. Pragmatic means practical. Our strategy should be something it is very flexible, that practically possible. Now, strategy മാറ്റാൻ പറ്റണം. See, Unacademy Byju's initially online class ആയിരുന്നു. ഒരു point എത്തിയപ്പോൾ അവരെന്താ ചെയ്തു? Offline classലേക്ക് മാറി. So strategy should be something that should be flexible and practically നമുക്ക് possible. Practically നമുക്ക് possible ആയിരിക്കണം. It is the art of possible. പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ strategy ആയിട്ട് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പറ്റുന്ന കാര്യം, it is an art of possible. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ? Strategy ആയിട്ട് keep ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. It does not preclude. Preclude means avoid. Second best choice, trade-off, emergency, pervasive pressure, failure. See, whenever we are drafting a strategy, whenever we are crafting a strategy, we should not avoid the failure. Other in case this plan A work ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ plan B ഉണ്ടാവും. So it does not avoid the second best choice. A good strategy should also consider what if we fail? What if this particular plan do not work? And the plan work ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, sir. So a good strategy does not preclude second best choice, trade-off, sudden emergencies, failure. A good strategy should take into consideration the failures also. Take into consideration the failures also. That is why a sound strategy, allowances are made for possible miscalculation. A good strategy will make allowances are made for possible miscalculation. That means in case a miscalculation happens, how are we going to face it? How are we going to face it? So a good strategy can never ever be perfect, flawless, optimal. Optimal എന്ന് പറയുന്നതാണ് favorable. Optimal എന്ന് പറയുന്നതാണ് favorable. So it does not preclude the second best choice, trade-offs, sudden emergencies, etc. Okay, Nada? Yes. Next topic. Strategy is partly proactive, partly reactive, partly proactive, partly reactive, partly proactive. What is partly proactive and partly reactive? Munguti, deliberately, munguti. Reactive means according to the situation. For example, November 23 and then attempt. Yes. So proactive, right now you are attending the classes, you are taking the notes, you are proactively, you are preparing for the exams. Okay, no? Exam hall, RTP, MTP, exam hall, question, you will react to the situation. Yes, that is called reactive strategy. I can give you two examples. For proactive and reactive. Okay, first of all,
proactive strategy example. See, Jio Cinema ഇറക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് Jio Cinema launch ചെയ്ത ശേഷം ഇത് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 23,758 crores ചെലവഴിച്ചു. This is a proactive strategy for what? So that they can improve their market position and financial performance. എന്തിനാണ് ജിയോ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും ജിയോ സിനിമ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? കാരണം IPL ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കും? ടു ഇംപ്രൂവ് ദ പീപ്പിൾ വിൽ യൂസ് മീ, പീപ്പിൾ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ക്വാളിറ്റി, പീപ്പിൾ വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മൈ ക്വാളിറ്റി. സോ proactive ആയിട്ട് taking the step. Why are we taking some steps proactively? To improve our market position, to improve our financial performance. നമ്മുടെ എക്സാമിന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മുൻകൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. എക്സാമിന്റെ ടെൽ മീ നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കാതെ എക്സാമിന് വേണ്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പം എഴുന്നേർത്ത് വെച്ച് കാണാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണോ എഴുതുന്നത്? അല്ല, നിങ്ങൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. You will do the question papers, you will do the RTP, you will do the MTP, you will do the mock test. Allada? Yes. So these are proactive strategy. Proactive strategy. So why does a reactive strategy examples? Reactive strategy example. Two examples I will give. See, Reliance Jio free ആയിട്ട് കൊടുത്ത സമയത്ത് Airtel എന്താ ചെയ്തത്? അവരും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? Reactive strategy. Reactive strategy. Okay, no? I'm reacting. The competitor in the business gave everything for free. So Airtel also started giving everything for free. Reacting strategy. Okay, no? So reacting strategy എന്താ പറഞ്ഞത് നോക്കിയേ? Reacting to unanticipated development, fresh market condition. 2016 സെപ്റ്റംബർ 1 മുന്നേ വരെ we were paying higher price for lower data. We were paying higher price for lower data. Correct? Yes. Jio came, gave everything for free. What was the reactive strategy from Airtel, Vodafone Idea? They also started giving everything for free. They also started give everything for free. Yes. Call free ആക്കി. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കോളിന് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു? പൈസ റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റീചാർജ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു പണ്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ റീചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഇല്ല. അൺലിമിറ്റഡ് കോൾസ് അല്ലെ? അൺലിമിറ്റഡ് കോൾസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിച്ചു. 24/7 you can talk. Unlimited calls. Karchala? Yes. This is the reactive strategy from Airtel. Reactive strategy from Hotstar. Jio Cinema gave IPL for free. Hotstar viewers reduced. Hotstar viewers കുറഞ്ഞു. Okay, no? Hotstar viewers കുറഞ്ഞു. So what happened? So what happened is Hotstar also gave everything for free. So Hotstar also gave everything for free. Hotstar എന്ത് ചെയ്തു? ഏഷ്യ കപ്പ് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. വേൾഡ് കപ്പ് ഇപ്പൊ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? So what do you mean by proactive strategy? What do you mean by reactive strategy? Proactive strategy means it is typically a blend of. നോക്കണേ, company strategy is typically a blend of proactive as well as reactive. See, if somebody asks which is better, proactive or reactive, you can't answer. We need both. Reactive. We need proactive to improve our market position, to improve our financial performance. We need to reactive. We need to be reactive. And then fresh market conditions. Suddenly, if the competitor comes, how to face the competitor? We need to reactive. We need reactive strategy. We need proactive strategy. Are you guys able to understand this point? Please tell me in the comment box. Yes, sir. Got it, sir. Yes. And tell me, which strategy is a planned strategy? Already a മുൻകൂട്ടി plan ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? Proactive ആണോ reactive ആണോ? Which strategy is a planned strategy? Planned in proactive. Yes. So proactive is a planned strategy. Reactive is an adaptive strategy. Proactive ആണ് അത് planned strategy. Proactive is a planned strategy. Reactive is an adaptive strategy. Adapting to the situation. Jio gave for free. Apple adapted to the situation. I am also going to give for free. Jio Cinema free. Hotstar adapted to the situation. I am also going to give for free. So proactive strategy is a planned strategy. Reactive strategy is a adaptive strategy. Okay, Ananda? Yes, sir. Got it, sir. Yes, got it. Next topic what we are going to learn is strategic management.
So just look here. Let's talk about vision, mission, goals, objectives. What do you mean by vision? Vision. Vision means what I want to be. Vision is futuristic. Vision is futuristic. Please listen here. When I'm talking, you should listen me. Please. Vision. And the vision is futuristic. What I want to be. Where I want to go. And the final destination and the end destination. You should copy this, okay? You should copy this, okay? So vision and what is your current vision? Tell me. What should be your current vision? Right now, you are a CA inter students. What should be your current vision? Tell me. To become a chartered accountant. Your vision to become a chartered accountant. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Comment in the chat box. CA. Comment in the chat box. Those who want to clear the CA in the next attempt, please comment in the chat box. CA. Yes, CA. Yes. Good. Yes. So what is your vision? What is your vision? Vision means what I want to be, my end destination. My end destination. And the end destination on the vision. Mission or mission. Current situation on mission. See, we will be discussing about vision, mission, everything in detail in chapter number 3. That is my next chapter. After chapter number 1, I used to go to chapter number 3. Because chapter number 1 and chapter number 3 are linked. So after chapter number 1, we will be going to chapter number 3. So when we are discussing chapter number 3, you will be understanding in detail about vision, mission, what is the difference, everything. Okay. So right now, vision means futuristic. Mission means present, current. So where are you now? What is my current situation? What is my current position? Right now, I want to clear CA inter. Right now, my mission is to clear CA inter. I want to clear CA inter. Okay, so what is my objective? When you attach a time limit with a mission, when you attach a time limit with a mission, it becomes objective. When you attach a time limit with a mission, it becomes objective. Okay, sir, sir. Your objective is to clear CA inter by November 23. I attached a time with the mission. November 23, I attach a time with the mission. When I attach a time with the mission, it becomes objective. To achieve my objective, I implement the strategy. To achieve my objectives, I implement a strategy. So I need to formulate a strategy. I need to implement a strategy. I need to evaluate a strategy. Formulate ചെയ്തു, implement ചെയ്തു. Implement ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. Because strategy can never be perfect, flawless, optimal. So we need to evaluate the strategy. ഞാൻ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ? If not, we have to take necessary corrective actions. We have to take necessary corrective actions. Byju's thought, like next big thing is online class. So Byju's arrived with online class. But once the COVID was done, what happened? Students started shifting to offline class. So what did Byju's do? What Byju's did? They slowly changed their strategy. They will tie up with Akash, started Akash Byju's offline classes. You have to take necessary corrective actions. So what do you mean by strategic management? This entire process is known as strategic management. First we develop a vision, then we develop a mission, then we set an objective, then we craft the strategy, then we implement the strategy, then we evaluate the strategy, then we took the necessary corrective actions. So we vision develop, mission develop, objectives set, strategies craft, strategies implement, evaluate. Okay, and we took the necessary corrective actions. So what do you mean by strategic management definition? Okay, just look at the definition of strategic management. It is a managerial process. Why, sir? Why it is not managerial process? The organizational management and strategies develop. Organizational management and strategies develop. Geo Cinema free to go to the top level management people. So it's a managerial process. It's the managerial process of developing a vision, setting the objectives, crafting the strategy, implementing the strategy, evaluating the strategy, taking necessary corrective action. Same ditto.
Same ditto. Vision, mission, objective, strategy, implement, formulate, implement, evaluate, and take necessary corrective actions. What is strategic management? The entire process of developing a vision and mission, setting the objective, crafting the strategy, implementing it, evaluating it, taking necessary corrective actions, taking necessary corrective adjustments. Are you guys able to understand what do you mean by strategic management? Please comment in the chat box, please. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it, sir. Yes, yes. Are you able to understand? Yes, sir. We are getting. This is SM, Baba. SM is not something that you can what we say. ചുമ്മാ ഇതിങ്ങനെ ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാനുള്ള സാധനമല്ല SM. ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കേട്ട് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാക്കും. ചുമ്മാ ബൈഹാർട്ടിംഗ് അല്ല SM. You need to understand the concepts, because once the chapter 1 is done, tomorrow we will be reading the questions. Chapter 1 and the questions. At that point of time, you will understand, okay, this is how the questions are being asked in the exams. Dark questions Allah. We will see the questions tomorrow. At that point of time, you will understand. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. Sorry, ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതും? I will be answering that time. Okay, Roda? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir. Got it, sir. So what is the objective of strategic management? What is the objective of strategic management? To create a competitive advantage. What do you mean by competitive advantage? The advantage I have over my competitor. The advantage I have over my competitor. The advantage I have over my competitor. For example, okay. SM എടുക്കുന്ന കേരളത്തിൽ എത്ര ഫാക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട്? SM എടുക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് എത്ര പേരുണ്ട്? SM എടുക്കുന്ന ഫാക്കൽറ്റീസ് എത്ര പേരുണ്ട് കേരളത്തിൽ? എത്ര പേരുണ്ട്? In Kerala, how many faculties are there taking strategic management? Name 3 chartered accountant qualified faculties. Can you name any 3 chartered accountant qualified faculties? Can you name any 3 CA qualified faculties? See, if you are taking about law എടുക്കുന്ന faculties ഒരുപാടുണ്ട്. Abubakar sir, Shan Usman sir, Indazar sir. Okay, fine. Auditing, there are faculties. Sanjay sir, Indazar sir, Revati Raja, chartered accountant. See, SM, give me example. SM, one and the only Tommy Veerat sir. Accept me. Okay, Tommy Veerat sir. Actually, he is only taking in lecture. He's only taking in lecture. Yes, very good. Tommy Veerat. Yes. Tommy sir is only taking in lecture. So what is the advantage I am having? He's only taking in lecture. He's not taking outside lecture. So what is my advantage? What is my advantage? The prefix CA. The prefix CA. Okay, now the advantage I have over my competitor, because I'm already a qualified. That is a competitive advantage. The advantage you have over your competitor. The advantage you have over your competitor. What is the advantage? Strategic management will help you to create competitive advantage. Competitive advantage എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതി വെക്കുക. എടാ മക്കൾ അവിടെ എഴുതി വെക്കുക. Competitive advantage is equal to the advantage you have over your competitor. Advantage you have over. If you are having competitive advantage, what can you do? You can outperform the competitor. You can beat the competition. You can move ahead of your competitor. Move ahead of your competitor. You can outperform the competitor and have dominance over the market. If you are having a competitive advantage, you can beat your competitor. You can capture the dominance over the market. Second point, it helps you to guide successfully through all the changes in the environment. Environmental the changes on a good strategic management will help you to guide. Sir, can you give me an example? Yes. See, നമ്മുടെ 2020 മുന്നേ before 2020 എത്ര institutes are providing online class? Comment. എത്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ CA കോച്ചിങ്. എത്ര പേര് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളത്തിൽ. കറക്റ്റല്ലേ? യെസ്. പക്ഷെ കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ അതേ നൈസ്ലി ഷിഫ്റ്റ് ആയില്ലേ? whenever there is a change in the environment, if you are not properly planning, you will fall down. എത്രയോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് കോവിഡ് സമയത്ത് പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. But the prominent players in our market, they sustain.
They sustained. They started providing online classes. So if you are having a very good strategic management, even if there is a change in the environment, the strategic management will help you to guide. So because earlier we learned strategic management also gives space for possible miscalculation. What happens if some miscalculation happens? So strategic management will guide you through all the changes in the environment. This is an important question. Overall objectives of SM. And then overall objectives of SM to create competitive advantage. See, if you are having a good strategic management, it will help you to beat your competitor. It will help you to beat your competitor, and it will help you to guide the company successfully through all the changes in the environment. Manaslavunnoda? Yes. Now let's discuss whether SM is required. Whether this SM is required for not-for-profit organization. Tell me. See, now we are going to learn 3 points, 3 questions, which have been asked in exam n number of times. See, chapter 1, just to see how much pages do I have? Just 5 pages. And the study material, chapter 1 is just 5 pages. Just 5 pages. Even the weightage is the 5 to 7 marks. 100% pages, just 5 pages. So if you learn these 5 pages, pakka sure 1 question. Okay, so adinathe ettivum chodichilla topic ivarna. SM in not-for-profit organization. Is the correct answer? Like you can write your own answer. So whatever I am discussing right now, you have to note down. So my first question is: educational institution SM avashyundo? Educational institution strategic management avashyundo? Tell me, comment in the chat box. Educational institutions SM inde avashyundo? Strategic management avashyundo? Yes, tell me why. See the changes happening in our education institution. Earlier there were only offline class. If class started, live class, online class, pen drive class. You can watch the class in mobile phone, tab, laptop, computer. Don't you think that is an SM? Shifting from the normal traditional offline classes to online, live, record. Right now, somebody is from Kanyakumari, somebody is from Palakkad, somebody is from Thrissur, somebody is from Kozhikode, somebody is from Kannur. I am also in Kannur. But right now we are talking to each other. We are having the class. Don't you think that is also change in the educational field because of strategic management? Don't you think that is a change in the educational field because of strategic management? Yes, sir. So first point, just to note it, live class plus recordings, etc. Second point, aggressive marketing. I hope you are also noting all this. First point, live class plus recording. Aggressive marketing. Byju's. Education sector. Yes. See the marketing they are doing. Marketing okay, no? So aggressive marketing. Okay, no? See, marketing Marketing is the way by which we can introduce ourselves to the customer. So marketing is a mean, it's a tool by which we can introduce ourselves to the customer. So marketing emotion. Or marketing or strategy like Lakshya or Byju's, they are taking aggressive strategy. Aggressive marketing. That is their strategy. Aggressive marketing is their strategy. Okay, Noda? Yes, sir. Next point. Acquisitions. See, ഒരുപാട് mergers കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഒരുപാട് Akash, Byju's merge ചെയ്തു, partnership അല്ലേ? Yes. ഇപ്പം Triply, Xylem partnership. അതും ഒരു education sector because of strategic management education sector അല്ലേ? Xylem എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു. കോമേഴ്സ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നു. പക്ഷെ അവർ ഒറ്റക്ക, അവർക്ക് എങ്ങനെ എവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്? They team up with Triply. Maybe you be seeing right now Triply, Xylem എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? Yes sir. കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? Triply, Xylem കാണുന്നില്ലേ? Yes sir. So don't you think that is also strategic management? Xylem ഒറ്റക്ക് നിന്നാൽ അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അവരെന്ത് ചെയ്തു? Triplyനെ കൂടി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്കി. That's a strategic management. Faculty hijacking. അതും strategic management അല്ല. Faculty hijacking. ഇന്ന് ഞാൻ ലക്ഷ്യയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു.
നാളെ ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ ഐയിൽ പഠിക്കുന്നു, മറ്റന്നാൾ ഞാൻ ലോജിക്കിൽ പഠിക്കുന്നു. ഫാക്കൽറ്റി ഹൈജാക്കിംഗ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ഇപ്പൊ തന്നെ ചില ഫാക്കൽറ്റീസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്ത് പോയി ഫാക്കൽറ്റീസ് മാറി പോകുന്നില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്. കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? എടാ, ആർ യു ഓൾ ലിസ്ണിംഗ് ടു വാട്ട് എവർ ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us? Please comment in the chat box. Yes sir, yes sir, yes sir. Faculties are retaining the faculties. Why do you want strategic management? We need strategic management for appointing and retaining the quality faculties. Kando, appointing and retaining the quality. Appointing and retaining the quality faculty. We need quality faculty, so that we need strategic management. For attracting talented students, we make aggressive marketing. When we make marketing, students will come to know about us. Oh, engineering student, oh, go 21 years ago, CA pass avam. Okay, ACCA. Oh, good, fine, understand. There's something called ACCA. But pass avam. Come on, let's go there. Attracting the talented customers, not customers, students. Attracting the talented students, developing better curriculum. See, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓട്ടോണമസ് കോളേജസ് ഉണ്ട്. ഓട്ടോണമസ് കോളേജസ് അവരുടെ സിലബസ് കറിക്കുലം അവർ തന്നെ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, no? So they are framing the curriculum in such a way that short period of time നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സൂപ്പർ ആവാം. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് CA പാസ് ആവാം, ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആവാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആഡ്സ് കാണാറില്ലേ? ഒരുപാട് പുതിയ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പം നിലവിൽ വരുന്നില്ലേ? ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ആവാം, ഇത്ര വയസ്സിലുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പ്രൊഫഷണൽ ആവാം, ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണാറില്ലേ? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്. സി പ്ലീസ് കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കാണാറില്ലേ മക്കളെ? പ്ലീസ് കമന്റ് ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ഇതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ആണ്. TV തുറന്ന പരസ്യം ഫുൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷനാ. If you just open the TV, ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് ചാനൽ വെച്ചാൽ ഫുൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ്. ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാ? ടു അട്രാക്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ്, ടു അട്രാക്ട് ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡ് അല്ലടാ? യെസ്. So preparing the future for people for future challenges. ഇന്നിപ്പം സിലബസ് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ സിലബസിന് പുറമെ ഹൗ ടു ഫേസ് എ ക്രൗഡ്, പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ്, എക്സൽ ട്രെയിനിങ്, ടാലി ട്രെയിനിങ് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. എന്തിനാ ഈ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്? Extra to attract the customers, to attract the students. So education system എന്ത് വേണം? Strategic management ആവശ്യമുണ്ട്. Education system നമുക്ക് എന്ത് വേണം? Strategic management ആവശ്യമുണ്ട്. So my question is, see, education is a very noble profession. It is considered to be not for profit organization. I will laugh at this sentence. Education is a not for profit. Right now every education is a business. Everyone is making profit. Everyone is making profit. Yes. So they want to attract what? Students. So what are the strategic management? So we need SM to attract the students. We need SM to retain the faculties. We need SM to prepare a better curriculum. We need SM everywhere in education sector. Okay, now the first point. Yes sir, got it sir. Medical institution. Next point, medical institution. Doctor, hospital. ഇവിടെ എന്തിനാ SM ഉള്ളത്? പറ. അവിടെ SM കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സെക്ടറിനകത്ത്? പണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് ക്യൂ നിന്ന് ടോക്കൺ എടുത്ത് ഡോക്ടറിനെ കാണും. ഇന്ന് അങ്ങനെയാണോ? വേണ്ട. We can book the appointment online. Doctor will come at my home. Doctor will be there at the doorstep. He will come and meet me. Earlier, I want to go there and meet. Right now, doctors will come here and meet. Don't you think that is a change because of SM? Yes. Earlier, I want to go to medical shop and purchase the medicine. Right now, online purchase of medicine, Amazon ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പുതിയ ആപ്സ്, ഡോക് അറ്റ് ഹോം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട്. മെഡിസിൻ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യെസ്. പിന്നെ ദീസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടൈപ്സ് വിത്ത് സം പാത്തോളജിക്കൽ ലാബ്സ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. If they are not having their own lab, they will be having some tie with some lab. That is also SM. That is also an SM. Allada? Yes. പിന്നെന്താണ്? ഓൺ ആംബുലൻസ്, സ്വന്തമായിട്ട് ആംബുലൻസ് ഉണ്ടാവുക ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ അതേഴ്സ്. എവ്രി എന്താ പറയുക, എല്ലാ ചികിത്സയും ഒരു കുടക്കീട്. പണ്ടൊക്കെ എല്ലാ ചികിത്സയും നമുക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിട്ടില്ല. ചില സമയത്ത് അവർ പറയും ഇന്ന് ഈ ചികിത്സക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഓ പാമ്പ് കടിയേറ്റോ, അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. എവറിത്തിങ് ഈസ് available in the hospital. Every type of service is provided by the same hospital. Okay, Anoda? Yes. So medical field next doctor hijacking. Doctor, see, very difficult to retain the doctors. Chela doctors
കുറച്ചു കാലം ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാവും, പിന്നീട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ ആ ഡോക്ടർക്കല്ല, ആ ഡോക്ടറിന് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റൽ. To retain the doctors, to maintain the doctors, we need SM. They will give what? No എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഓഫേഴ്സ്. I will give you some ഇത്ര rupees, hourly ഇത്ര rupees തരും. Even if there is patient, no patient, I will give you money. I will give you money even if there is patient or no patient. Okay, no? So we need SM in the medicinal field also. Medical institution നമുക്ക് എന്ത് വേണം? SM വേണം. Medical organizations such as hospitals are not for profit organizations. Medical organizations are said to be not for profit organizations. Just go to a hospital, say I am feeling what I feel like I am having some fever. They will ask you to take n number of tests. Cash. Because health is something that we are not ready to compromise. We all need to be healthy. So they will tell you, see, you have to take this particular test because I am having a doubt that there's a small hole in your heart. That is why all these are the symptoms of that particular disease. So you go and test that. Okay, so that is no hole. Okay, now you go and test this because now I am having doubt whether your kidney is not functioning properly. Go and take your test. So this is also an SM. This is also an SM. On the hospital പോയി ഇപ്പോ 1008 ടെസ്റ്റ് അല്ലേ? Yes, this is also an SM. So എടാ മക്കളെ, ഇതിന്റെ ആൻസർ ഈ ബുക്കിൽ കാണുന്നത് തന്നെ എഴുതണമെന്നില്ല. You can write your own with all the points, whatever the points I'm saying, right? So you can write your own points. How, sir? How can we write our own? I don't know to write my own answer. You have to read the answer twice or thrice. Then you will be able to write the answer on your own. Government agencies and departments. Government agencies and departments. Tell me, government agencies SM വേണം. Government agencies, example, BSNL, train, IRCTC. Do we need strategic management? Yes, we need strategic management. All sorts of strategic management. See, it is the strategy of Modi ji to ban the 1,000 rupee note and 500 rupee note. Yeah. Note bandi. Yes, that was his strategy. To bring 2,000 rupees note, that was his strategy. To remove the VAT, implement the GST, that was his strategy. Now he took back the 2,000 rupees note, that was his strategy. His strategy to curb the black money in the market. See, whether it is successful or not, that is second thing. Leave it. That was the strategy of the government. Keralites, those who are from Kerala, Keralites, election സമയത്ത് free kit കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? Free kit കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? Election തൊട്ട് മുന്നേ free kit കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? Yes, that was also a strategy. That was also a strategy. Government institutions, organizations. See, train തന്നെ general compartment, പിന്നെന്താണ് sleeper, AC നകത്ത് രണ്ട് type, A1 B1. Price of huge difference ഇല്ലേ? Yes, that is also strategy. നിങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന date, if you want to travel by train, തൊട്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Ticket book ചെയ്യാൻ പറ്റും തത്കാൽ. But you have to pay higher price. Don't you think that is also a strategy? എത്ര price ആണ് അവർ earn ചെയ്യുന്നത്? Normal ticket price is 50, തത്കാൽ price is 80 rupees. Almost 20% rise in tatkal price. Yes, sir. So don't you think that is also a strategy? Don't you think that is also a strategy? Yes, that is also a strategy. Yes. Those who are doing the articleship, if faceless assessment, that is also strategic management. Fund, if everything is being sent by computer, it's a notice like in the computer, your notice is scrutinized by computer, everything is done by robot. That is also strategic management. So strategic management is required in each and every field, whether it is education institution, whether it is medicinal field, whether it is government agencies. Everywhere you need what? Strategic management. Okay, because even if you are a government organization, you are competing with private people. Just think about a KSRTC bus and a private bus. Just see the difference, Baba. KSRTC bus clean ചെയ്യാറുണ്ട്. ചില പ്രൈവറ്റ് ബസ് നോക്കി എല്ലാ ദിവസവും അവർ രാവിലെ ക്ലീൻ ചെയ്യും, വണ്ടിയൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കും. KSRTC ബസ് കാണുമ്പോൾ തരുന്നുണ്ട് അത് ക്ലീൻ ആണോ അല്ലയോ എന്ന്, പുറമേ നിന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സീറ്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സീറ്റ്. ഒന്ന് കുഷൻ ആണ്, മറ്റേതോ
sheet. So see the difference. In private bus, there will be someone called Kili. I don't know what we used to call him in English. A Kili he will keep on calling the names. KSRTC ബസ്സിലെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ടോ? വളരെ കുറവാണ്, വളരെ കുറഞ്ഞ ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് കസ്റ്റമർ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സാലറി കിട്ടും. അപ്പുറത്തെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ കസ്റ്റമർ വരൂ, കസ്റ്റമർ വന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പൈസ ഉള്ളൂ. Okay, so strategic management is required everywhere. Everywhere. See, BSNL is a government organization, but they are competing with Jio, Airtel. So don't you think BSNL also requires SM? Yes, sir, we need SM. So strategic management is needed in every field. Okay, Oda? Okay, Oda? Yes. Yes. I'm taking a small break, 10 minutes break. After the break, we will meet. Okay, take a small break. Now we are going to discuss about the importance as well as the limitations of SM. SM in the advantages, importance and the SM in the limitations and the SM in the limitations to discuss here. First one, environment is highly complex and turbulent. Environment is highly complex and turbulent. See, namale etra nalla strategy implement cheyidal, if the environment, something happens in the environment, we need to change our strategy. We need to change our strategy. Best example, Byju's. Byju's come up with online classes. People started purchasing Byju's. So Byju's thought like next big thing is the online class. But what happens? What happens once the COVID is gone? People started shifting to offline class. Now, strategies we cannot predict the environment. We cannot predict the environment. See, second point. Before 2020, before COVID, Kerala institutes the online class. They were not ready to provide online class. Why? Because they were afraid. Now online class crash courses building rent provide rent online class attend building free type. So in 2020, most of the institutions were rejecting the online class. They were not accepting the online class. They were not ready to accept the online class. But what happens in 2020 when COVID hits? They have no other option. They have no other option other than online class. So we cannot predict the environment. So the strategy frame, we cannot predict the environment. The environment is highly complex and turbulent. It is very difficult to understand the complex environment and exactly pinpoint how the future would be. It is very difficult to understand the complex environment. For example, see, ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ബാങ്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്, ബാങ്കിന്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ. See, you just think, ഇന്നിപ്പം ബാങ്കിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Everyone is doing online banking. So ആളുകൾ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിനാ സ്റ്റാഫ്? Why do they need the staff? സ്റ്റാഫിന്റെ എണ്ണം കുറയും. ഇത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ they will be replaced with machines. ആളുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. So we cannot predict the future. We cannot predict the future. Environment is highly complex. So even if you frame a strategy, even if you formulate a strategy, we may need to change the strategy because the environment is highly complex and turbulent. Strategic management is a time-consuming process. This Jio cinema കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2012, 13, 14 ആ സമയം മുതലേ അംബാനി is thinking. Jio SIM കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2012 മുതൽ they are thinking about that. So strategy is not a simple process. It's a time-consuming process. You cannot expect success overnight. But it's a time-consuming process. But today our children are running behind overnight success. I want to earn lakhs of money, but I'm not ready to invest hard work. I'm not ready to invest my time. Within 1 year, I want to become a professional. I want to go to Dubai. I want to earn lakhs and lakhs of money. People are not ready to invest their time and effort. Everything they need at their fingertips. But strategy is a time-consuming process. It will take time.
will take a lot of time. ബൈജൂസ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്നതാണോ? അല്ല, ഒരുപാട് സമയത്ത് ചിന്തിച്ച് എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത്. ഇന്നത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നാളെ എന്താണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വി ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്യൂച്ചർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ നമുക്ക് ഇന്ന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും, നാളെ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആയി പോകും. So we should think what we need in the future. നാളെ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്, ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലോർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്. വി cannot get it overnight. It's a time consuming process. It's costly process. Costly process. What was the strategy of, what was the objective of Jio Cinema? To become the #1 OTT. Yes. What was the cost they have paid for that right now? 23,758 crore rupees in the IPL right now, free ആയിട്ട് കൊടുത്തു. It's a costly process. They were ready to bear the expense. Jio Cinema വന്ന സമയത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. They were ready to bear the expense. അന്ന് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഇന്ന് #1 നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാരണം #1 is still the Airtel, #2 network. 40% of the people, 30-40% of the people in India is having a Jio SIM. Right now I'm using a Jio SIM. Right now I'm using Jio modem Wi-Fi. Okay, Oda? Yes. So it's a costly process. It's a costly process. A small size business cannot afford it. Difficult to predict competitive response. Right there, Hotstar. Right there, Airtel. See, when you come up with a strategy, you can't predict what your competitor is going to do. Sometimes competitor will also come up with the same strategy. What happens right now? Jio Cinema gave free IPL. What Hotstar did? They also started providing the classes for free. They also started providing the classes for free. Sorry. They also started providing the matches for free, not classes, matches. Okay, Noda? Hotstar ipo endana Asia Games, Asia Cup free ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. That is a reactive strategy against whom? Jio Cinema. So you can't predict the competitive response. You can't predict how the competitor is going to respond. You can't predict how the competitor is going to respond. Where all the organizations are trying to move strategy. See, ഞാൻ മാത്രമാണോ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല, എന്നെ പോലെ തന്നെ എന്റെ കോമ്പറ്റീറ്ററും അവിടെ ഇരുന്ന് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. That is a limitation. Whatever strategies I am formulating, the other person will either copy my strategy or he will come up with a better strategy. So that is also a limitation. So what are the limitations of strategic management? First one, come on. First one, environment is highly complex and turbulent. But we cannot predict what is happening in the future. We cannot predict the environment. Environment is highly complex. We can't say what is going to be happen tomorrow. Nobody even in the dream, they never thought like from 2020 lockdown is going to be happening. India mottham lockdown. ആരെങ്കിലും predict ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. So environment is highly complex. നമുക്കിനി predict ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു കോവിഡ് വരില്ല, ഇനി ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ നാളെ പുതിയ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? We can't predict the future. The environment is highly complex and turbulent. Strategic management is a time consuming process. It takes a lot of time to implement the strategy. See, once you formulate, you implement. Now you have to evaluate what are the mistakes there in the strategy. You have to take the corrective adjustment. So it is not a process. It takes time. It's a time consuming process as well as a costly process. ഒരു നല്ല strategy implement ചെയ്യാൻ നല്ല ചെലവുണ്ട്. We need to hire so many strategists. We need to hire a strategist to develop a strategy, to implement the strategy. See, Jio wants to become #1. എത്ര പൈസ അവർ ചെലവാക്കി. They were the sponsors of IPL. IPL എല്ലാവരും ജേഴ്സിയുടെ പുറത്ത് ജിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? IPL പ്ലേയേഴ്സിനെ കൊണ്ട് ജിയോക്ക് വേണ്ടി ഡാൻസ് കളിപ്പിച്ചു. Do you remember, boys or girls? Do you remember that advertisements ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ? Where they made the IPL players to dance for Jio. Hey, Jio, dun Jio. That's an advertisement. You can just go YouTube. They made the YouTube players to dance for Jio. It's a costly process. And it's a difficult to predict the competitive response. What do you mean by that? Difficult to predict. See, our competitors are also framing the strategy. So even if we are framing a strategy, either they will copy our strategy or they will come up with a new strategy. So these are the limitations of strategic
management. Next, we will learn about the importance of strategic management. See, a good strategic management will give the direction for the company to move ahead. It defines the goals and mission. If you are having a good strategic management, you know what you have to do next. You know what you have to do next. You know your goal, your mission, your vision, your objective, everything is told to you. So it gives direction, define goals and mission, realistic objective. What do you mean by realistic objective? Practically possible objective. It helps the management to define realistic objective. So if you are having a good strategic management, it will help the management to define realistic objective. To define realistic objective. Next is proactive. Next is proactive. Which is good, proactive or reactive? So we understand a company needs both proactive and reactive. A company needs both proactive and reactive. But strategic management will help the organization to be more proactive rather than reactive. And reactive means reacting according to the situation, adjusting to the situation, which is good. You are the person who is bringing the change, or you are the person adjusting to the change, which is much more better. Situation one, you are the person who is bringing the change. You are the person who is bringing the change rather than adjusting the change. What Hotstar did, Hotstar was a reactive strategy. IPL was given free by Jio Cinema. I am also going to give free. I also adjusted with the situation. So strategic management helps you to be more proactive rather than reactive. It helps the organization to take the action rather than being a mere spectator. Strategic management. Strategic management implement ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു mere spectator ആവത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് actions എടുക്കാൻ വേണ്ടി strategic management നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോടാ? Yes sir. Framework for decision. Good strategic management helps you to take decisions. Jio Cinema, just imagine. Jio Cinema ഇറക്കുന്ന സമയത്ത്, ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് IPL മാച്ചസിന് just 10 rupees അവർ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നു. Just 10 rupees. Instead of giving free, just 10 rupees ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 10 crore people കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല IPL ജിയോ സിനിമ വെച്ചിട്ട്. 10 crore into 10, 100 crore rupees are going to 10 crore into 10. So at what price I have to launch this product? That's a strategic management. Free at a not even for 10 rupees. 10 rupees 10 crore people download it and 100 crore rupees. So strategic management helps you to take the decision regarding the product, decision regarding the market, decision regarding the pricing, decision regarding the investment you need to take. Every kind of decision. Equity issue. How should I take the money? Where will I invest my money? What should be the product I should launch? See, Jio before 2015, they were not having a network. So they come up with a new business network, JioSync. They were not having an OTT platform. They decide what platform, new business. They decide what business they should do next. So strategic management helps them to take the decision regarding the products, markets, investment, everything. Next, it acts as a pathfinder to face the future. See, strategic management helps you to predict the possible miscalculation. Helps you to predict like what could happen if my strategy does not work. What could happen if my plan does not work? So strategic management always gives allowances for a second best choice. So it helps you to prepare it helps the organization to face the future. It will prepare the organization to face the future. Future face who? Strategic management. Okay, because whenever there's a change in the environment, if you are an organization without SM, you will fall down. If you are an organization with SM, you can sustain the changes, you can adapt to the changes in the organization. Giving a small example, when COVID happens, a number of education institutions shut down. They are not able to provide coaching classes, but some of the education is still sustained. They adapted the new situation. They entered into the world of online coaching. Are you guys able to understand? Yes, sir. Corporate defense mechanism. Corporate defense mechanism is bulletproof. What is bulletproof? Even if you shoot at me, if there's a bulletproof, the effect of the bullet
effect on my body will be less. Yes, sir. So this strategic management will act as a bulletproof. It acts like a corporate defense mechanism against the pitfalls and mistakes. Because strategic management, in good strategic management, we are also thinking about the mistakes, pitfalls, etc. We are also making allowances for pitfalls. What happens if our strategy is not working? In a good strategic management, we are also keeping space. We are also making space for the mistakes and pitfalls. So strategic management acts as a corporate defense mechanism. It helps the organization to avoid costly mistakes. It helps the organization to avoid costly mistakes. വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരാതെ സൂക്ഷിക്കും. ചെറിയ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും. വലിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരാതെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Longevity. See, a business without strategic management will not run for a long time. Only those business who are having a good strategic management, they can enhance the longevity with the business. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ലൊരു എസ്എം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can run for a long time. If you're not thinking about the future, ഇന്നത്തെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാൻ ചിന്തിക്കൂ എന്ന് വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ you cannot run the business. ഈ കസ്റ്റമറിനെ ഞാൻ satisfy ചെയ്യും. I'm not thinking about a future customer. That means you can only run your business today. Tomorrow you are a failure. So if you are having a good strategic management, if that good strategic management will help the organization to enhance the longevity of the business. Core competency and competitive advantage. Competitive advantage, we already discussed, right? The advantage you have over your competitor. Core competency means that particular skill you have, because of which you are having the advantage over your competitor. I repeat again. Core competency means that particular skill you have, because of which you are having an advantage over your competitor. Core competitive advantage നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ particular factor, that factor is known as core competency. Reliance may be money power, political power, that is their core competency. Money power, huge amount of money. So core competency means that particular skill which will help the organization to achieve the competitive advantage. So SM will help the organization to develop core competencies and competitive advantage. SM will help the organization to make efficient utilization of the resources, by which they will be able to develop a core competency by which they can be able to outperform their competitor. That means competitive advantage. So what are the advantages of SM? First one, it helps the organization to give direction. It makes the organization more proactive. It helps the organization to take decisions like what product we have to launch, which market we need to serve, what kind of investment we have to take, what should be the price I need to charge from the customers. It acts as a pathfinder to face the future. Corporate defense mechanism, bulletproof. So strategic management acts like a bulletproof against the mistakes, pitfalls. Longevity, if you are an organization with SM, it will help you to enhance the longevity of the business and helps you to develop the core competencies and competitive advantage. Are you guys hungry, baby? Are you guys hungry? Please comment in the chat box. Yes or no? Sir, sir. Are you guys hungry? Yes, sir. Yes, sir. Okay. We are small topic, one more topic, we are done with the chapter. One more topic, we are done with the chapter. Which is the topic? Different levels in the organization. Strategic levels in the organization. Strategic levels in the organization. See, let's take the example of Reliance. Reliance are top most. Let's take some of the example. Okay, I'm not sure about who are there. Let's take Mukesh Ambani, Neeta Ambani, Akash Ambani, Isha Ambani, CEOs, CFOs, okay. About the key business, and let's take only three business. Let's take only three business. Let's take it as Geo, Reliance Trends, Reliance Petroleum. Okay, Nora? Yes. Geo nathor marketing department vende venam, accounts department vende venam, pinnadana HR department vende venam, same way trends nathum vende venam, petrol nathum vende venam. Okay, no? Just understand this chart. At the top most level, see, നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് we learn 3 levels of management: top level, middle level, lower level. അതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും. Strategic levels in an organization. There are 3 levels. First level is known as corporate level or strategic level.
First level is known as corporate level or corporate level or strategic level. Second level is known as business level or divisional level. Third level is functional level or operational level. By this, we are done with the chapter. Okay. What are the three levels? What are the three levels? Corporate level or strategic level, business level or divisional level, functional level or operational level. Now see this example. Who are the corporate level people? Corporate level people are Mukesh Ambani, Nita Ambani, Akash Ambani, CEO. All these people are corporate level people. Yes. What are the functions of the corporate level people? See, just think about this corporate level people. Mukesh Ambani, Nita Ambani. They will develop the vision, mission, etc. For time being, let's do one thing. For Geo the manager ആണ് തൽക്കാലം. Just for an example, Geo the manager ആണ് Abhi. I don't know who is Abhi. Abhi is the Geo's manager. Trend the manager Ram. Petrol the manager Shyam. Okay, Anada? Okay, Anada? Yes. In marketing the manager for time being Sanju. Accounts in a manager for time being Kokila. HR manager for time being Atuljit. Okay, Anada? Yes. Now just think the top level people, Mukesh Ambani, Nita Ambani, Akash Ambani, all these people are the corporate level people. Corporate level people. Now let's discuss what is the duties of the CEO, the corporate level people, the duties and the duties. They are the people who is responsible for developing the vision, mission, etc. of the organization. And the business in the vision and the business and mission and the corporate level people who thinks, who decides the vision, mission, etc. The corporate level people. They are the people who define the vision, mission, goals, etc. of the organization. Now we are talking about Nita Ambani, Mukesh Ambani, Akash Ambani, the CEOs, all these people. Okay, all these people. Arakana? Nita Ambani, Mukesh Ambani, Akash Ambani, CEO, all these people. Okay, Nora? Yes. So they are the people who will define the vision, mission, goals, etc. of the Reliance. Entire Reliance group vision and mission and the corporate level people. Okay, now they decide what business we should enter. These are the people, they will decide, okay, now let's start a network business, start GeoCin. Okay, now let's start an OTT business, start GeoCinema. They are the people who will decide what business we should enter. They are the people who decide what business. They define the vision, mission, goal. They determine what business. They are the people who allocate the resource. Okay, Geo business, Geo Cinema, they are the people who will allocate the resources. They are the people who will allocate the fund. They are the people who are allocating the human resources. So what is the responsibilities of the CEO or what are the responsibilities of the corporate level managers? Point number one, they define the vision, mission, goals, objectives of the organization. They decide what business we should do. Allocating the resources. They will implement the strategies for each business. Okay? These corporate level people will decide what is the strategy for Geo. They will decide what should be the strategy for Trend. They will decide what should be the strategy for petroleum business. They are the people who will formulate the strategies for individual business. Okay, Oda? Yes, they are the people who are responsible for providing the leadership to the entire business. Entire organization leadership, the corporate level people. Mukesh Ambani, Nita Ambani, these are the people who are responsible to provide leadership to the entire organization. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Are you guys able to understand? Please comment in the chat box. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes. So just listen. Now we are talking about the corporate level managers. So they will define the vision, mission, goal. They determine what business we should start. They will allocate the resource for different business. They decide the strategies for entire business. Geo, tell to Geo people, who is the manager of Geo? Abhi, tell to Abhi. Abhi, right now, we are only having 5% share. Within the next 10 years, we should be the #1 network in India. So they will develop the strategies for each business. They will develop strategies for each business. They will provide the leadership to the organization. They will provide leadership to the organization.
they act as a link between the people who oversee the strategic development and those who own it. That are the shareholders. And ഈ അംബാനിക്ക് എവിടുന്ന ബിസിനസ്സിൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ഫ്രം ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലേ? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ പൈസ വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇവർ ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്? യെസ്. സോ അവരുടെ പൈസ വെച്ചിട്ട്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഐ ആം ദ കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ മാനേജർ. അവിടുന്ന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന പൈസ വെച്ചിട്ട് എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ഞാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തല്ലേ? സോ ഐ ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ പീപ്പിൾ ഹു ഓൺ ദ ഷെയർസ്, the people who own the company, are the shareholders, and the person who is overseeing the strategic development. അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളല്ലേ the person who is going to oversee the strategic development of the firm. So I am the person who is acting as a link. Sir, മനസ്സിലായില്ല sir? Once again, sir, see, എനിക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എവിടുന്ന പൈസ കിട്ടുന്നത്? from the shareholders. They believe in my strategy and they will invest the fund. So I am the person who is going to implement the strategy. So I am the person who is in between the strategy and the people who give the fund. So I am the person who is the link between the person who give the fund, that are the person who own the company, that are the shareholders, and the strategy. So the corporate level managers acts the link between the strategy and the person who owns it, that are the shareholder. So they are the person who are the guardians of the shareholders' welfare. They are the person who are the guardians of shareholders' welfare. See, the shareholders are ready to invest the fund based on the corporate level manager's strategy. They believe in Mukesh Ambani. That is why they invest the fund. So Mukesh Ambani, the corporate level managers are responsible to safeguard their wealth. So they act as a guardians to shareholders' welfare. So examine question, what is the responsibility of CEO? What are the responsibilities of corporate level managers? You should be able to write these points. What are the responsibilities? First one, they are the person who is responsible for defining the vision, mission, goal of the organization. They decide what business I should do. They decide how to allocate the resources to different business. They provide the leadership to the entire organization. They act as a link between the shareholders and the strategy. They are the person who is responsible for protecting the shareholders' wealth. Okay, corporate level management. Okay, come in the chat box, yes or no? Please come in the chat box, yes or no? Yes sir, got it sir, barely 5 minutes, we are done. Business level managers. Who are the business level managers in my example? Comment. Who are the business level managers in my example? Abhi, Ram and Shah. They are the business level managers. Abhi is only concerned with geo business. See this example. Abhi is only concerned with geo business. Ram is only concerned with Friends. Sham is only concerned with Reliance Petroleum. So Abhi will develop the strategy for his particular business. Ram will develop the strategies only for his particular business. Sham will develop the strategy only for his particular business. See, corporate level managers will make strategies for each and every business, but this business level managers will formulate strategies only for their respective business. What is their duty? See, Mogalina Mukesh Ambani പറയും അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ജിയോ ഒന്നാമതായിരിക്കണം. ആ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അടുത്ത 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ we should be the number 1. ഈ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ്? ഈ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈ സ്പെസിഫിക്കലി അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ ബിസിനസ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? സി വാട്ട് ആർ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ബിസിനസ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്? നോക്കി, ബിസിനസ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡിവിഷണൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സ്. ദേ ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിവിഷൻ. അവരെന്താണ്? ദേ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്. എടാ, ബിസിനസ് ലെവൽ മാനേജർ ഈസ് ഓൺലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ്. We learned corporate level strategies. Corporate level managers has to implement the strategy for each and every business. But in business level manager, they will implement the strategy only for that particular business. And they will translate the general statement into specific one. മുകളിൽ മുകേഷ് അംബാനി പറയും ജിയോ should be number 1 in another next 10 years. അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തതാണ് the business level managers. അത് നേരത്തെ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസ് അത് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് വൺ. അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരുടെയാണ്? ഡിവിഷണൽ ലെവൽ മാനേജർ ഓർ business level manager. So what are the points in business level manager? Please tell. Business level managers are also known as divisional level managers. They are responsible only for developing the strategies for that particular business. Their main role is to translate the general statement into specific one.
Their main responsibility is to translate the general statement into specific one. Are you guys able to understand? Are you guys able to understand? Yes, sir. Yes, sir. And last topic is functional level managers. Functional level managers, also known as operational level managers. Functional level managers are also known as operational level managers. Okay, Oda? Yes, sir. So, see, tell me which level manager is having direct contact with the customers? The base level managers. The operational level managers is having more connection with the customers. So they are the people who is responsible to collect the information from the customer and give it to the business level and corporate level so that they can formulate the strategy. I repeat once again, please listen, hardly 5 minutes. See, operational level managers are having direct connection with the customers. So they are the people who have to collect the information from the customers and give it to the business level and the corporate level, business level and corporate level, so that they can formulate the strategy. So operational level provides most of the information which makes the business and corporate level to formulate the strategy. Functional level or operational level are the people who is the responsibility is to provide the information to other two levels. The operational level manager, who is the operational level manager in our example? Sanju, Kokila, and Atulji. They are the operational level. Sanjay is only responsible for marketing. Sanjay is not responsible for entire Geo business. Sanjay is only responsible for marketing department of Geo. So Sanjay has to formulate the strategy only for one organization's activity, one particular business function. See, think the hierarchy. Corporate level managers have to make the strategy for each business. Business level manager has to formulate a strategy for their own business, only for that particular business. Now the functional level manager has to formulate a strategy for one particular business function only, not even for one business, only for that particular business function. See the point? They are responsible for one particular business function. They are responsible, their responsibility is confined to one organizational activity. They are not responsible for the entire business. They are only responsible for one organization's activity. They are only responsible for one business function. Okay, Oda? Yes. They are the people who is having more responsible for strategic implementation. So strategic formulation on a top level, middle level. Strategic formulate the top level people are in corporate level, business level managers. Execute responsibility are functional level managers. Execute responsibility are functional level managers. They are having the great responsibility at the operational level is strategic implementation. Strategic implementation. Yes. So I can say in other words that functional level managers has to develop the strategies which will help the corporate level and business level strategies to achieve. So once again, sir, see, the role is to develop the functional level strategies which will help to fulfill the strategic objectives of business and corporate level. Functional level managers has to develop such kind of strategy which will help the corporate and business level to fulfill their strategies. Yes. So functional level, first one also known as operational. They are focused only on one business function. Their responsibility is confined to one organizational activity. They have to provide the information to other corporate level managers. They have to formulate the strategies. They have to formulate the strategies which will help other level managers to implement their strategies. This is all about SM. We are done with chapter number 1. We are done with chapter number 1. See, the entire chapter is just 5 pages. Just 5 pages. What are the topics we learned? What is management? What is strategy? What is strategic management? Importance, limitations, different organization, not-for-profit organization, education, medical, government, and right now different level of management. What is the different level of managers? Corporate level, business level, and functional level. Tell me which level is responsible for providing the leadership to entire organization? Sir, corporate level, sir. Tell me which level of managers will get most of the information from the customers? Sir, functional level, sir. Which level managers is required to develop the strategies for one particular business? Sir, business level manager, sir. It's very simple topic. Just you need to go through this chart
ഞാൻ വരച്ച ചാർട്ടിലെ ജിയോ റിലയൻസിന്റെ ചാർട്ട്, ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ആ ചാർട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതൊന്ന് വരയ്ക്കുക, അതൊന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. യു ആർ ഡൺ വിത്ത് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 1. ടെൽ മീ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ? How do you feel SM? Do you think SM is very difficult? No. But makale, try to understand. SM ഒരുപാട് theories ഉണ്ട്. But SM theory simply if you read, you are not going to score marks. We need to understand the examples. Examples are നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി. They are not going to ask the question directly. They are going to ask n number of case studies. So you should be very much prepared with case studies. You should be very much prepared with case studies. So I hope theoretically നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ചാപ്റ്റർ 1ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വൺ തിങ്. You are not going to qualify SM. You are not going to pass SM by simply reading this textbook. You have to practice a lot of questions. If you cannot practice alone, join me. Join with me. We can do it together. With my level of teaching, come join me. Let's do it together, Baba. Let's do it together. If you feel like sir idu ottake enne kondu pattunnilla, ottake pattunnunno, do it man, do it. If you think like you can't do it alone, I am ready to help you. So we will be doing this together. In our next session, next SM session, we will be informing. I know I am SM ന്റെ ഒരുപാട് ക്ലാസ് ക്യാൻസൽ ആക്കി രാവിലെ വെച്ചു, കൂടുതൽ ക്യാൻസൽ ആക്കി. ഇന്നും എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല. I am having a huge heavy back pain. That's why I took a bit. But still I believe somewhere I have helped you to understand the concepts. Go through the topics. If you are having any doubt, you know what you have to do. You can WhatsApp me. So I believe you will be there in my question answer discussion session, which is going to be the game changer. That is the game changer. So I believe you will be there in my question answer session. See you there, and don't forget to give me the feedback. Thank you.